Now, welcome to this last episode of Michakato Majimboni. We have visited you in different counties, and today we conclude our journey with a look at what you considered to be the critical development issues in your county. We have so far visited Narok, Kisii, Kisumu, Kakamega, Bungoma, Eldoret, Nakuru, Nyeri, Isiolo, Machakos, Meru, Garissa, Murang'a, Mombasa, and finally Nairobi. Now, participants were drawn from among civil society groups and local community leadership. A number of issues were raised in each of the counties, with some of them seeming to cut across the various counties. In this first part of today's program, we shall look at the common issues raised, and thereafter, in the second part of this program, we look at the solutions as advanced by the participants from different counties. Shida ambazo tunapitia kwa mji wa Eldoret ni ignorance. Garissa County tuko na shida mingi sana. Shida ya kwanza ni njia ya barabara. Usalama ya nchi yetu ni mbovu. Lack of accessibility to government offices. Sensitization of the public and public participation in issues to do with policies and their implementation. Vijana ambao wana kazi. Negative ethnicity. Insecurity. One of the issues that was discussed by most counties was the question of poor leadership, raised as a substantive issue in at least 8 of the counties visited. We don't have leaders that report back to us. We have leaders that report to other authorities. We have blockages of stormwater drains and stuff. We are experiencing this in medical, we are experiencing this in schools. I mean, it's diverse. I've never seen one single leader invite the youth of this town to get in touch with issues that affect them. I want to cite a case in Nyanza, especially in this county, where the democratic space is not that much. You cannot see it. At the end of the day, you will be chosen for. This is the leader to choose. This is the leader to vote for. Personally, I think of Lake Victoria, the resource that we have at the lake, and we know that fish is a source of living for so many natives in Kisumu. But the sad fact is that there is no fishing industry in Kisumu, and it has been like this for years. The factories which process fish for export and stuff is found in Thika, and that is way far from Kisumu. So I think if we had the right leaders in place, then the industry is actually supposed to be here, and this would help solve problems such as unemployment that we see. Kwanza ni vile uongozi wenyewe wanavyo implement issues ambao walikuwa wametuambia. Most of them don't implement those issues. Then two, you'll find that in terms of the integrity of the leaders themselves, they themselves are involved in businesses that hamper them from delivering services to mwananchi. The leaders, they take, for example, CDF funds, which are for the poor, and they give to their relatives. So what happens as a result of that? Perhaps it doesn't help the poor students who are in need of the funds, and it leads to dropouts from school. Wakati labda kiongozi fulani ambao ni mwanasiasa amechukua nafasi hiyo, nasahau kwamba kuna makabila 5 katika Isiolo, ama mtu anaona kama ndiye atakaa tu katika uongozi, kidogo analeta mambo ya ukabila ndani, alafu hii ndio inaleta vita na umaskini. People in Isiolo wapendi kupatia youth nafasi hiyo. Unakuta mtu the same person ana stick to the position, he want the position. Hakuna youth yote akisimama, hakuna venye atakachoka, sababu inasemekana maybe yeye ni mdogo, maybe ajue venye anaendelea. Apatieni chance pia for the change. Kuna pesa ambazo serikali zinatoa kama devolved funds. Pesa hizi hazifiki kwa wananchi kwa sababu hakuna proper planning from the community level. Wananchi huwa hawahusishwi. Viongozi wetu hawana nafasi ya kukaa pamoja ili wajadiliane vile wanaweza endesha Meru County. We have had no forum vile viongozi wetu wanakaa pamoja kuongoza. Initially tulikuwa tunaongozwa hata na Njuri Ncheke. Of late hata Njuri Ncheke imekuwa divided. Unasikia kiongozi fulani amechukua wazee wa Njuri Ncheke wanazungumza one language, wengine wanachukua another language. That means Meru County cannot talk in one voice because of that the poor leadership.
Kama tukiangalia kwa uongozi wa kina mama, sisi kwa kaunti ya Meru au Eastern Province, wale wako na wamama wamechaguliwa kwa bunge ni watu kutoka Machakos au Ukambani. Wa Meru hatuna. Sasa sisi tunaomba kwa hii leadership, kama ingekuwa wamama na wanaume wakiongoza pamoja, wakiwa sawa, tunaweza pata uongozi mzuri. People tend to elect leaders who come and bribe them, and therefore we end up having very bad leaders simply because they have money. Another sticky issue for most counties that we visited was the issue of unemployment. When you talk of pen paper, it's been on and off. It's really tearing us down, because as we look at poor governance in the factory, that has been a big deal. And from there, since its closure, many people are suffering. They're outside. More than 1,400 workers are outside with no jobs. Kuna capital flight. Na hii capital flight tunapata kwamba saa hizi tuna magari mengi, tuna North Rift, kuna Great Rift, na tunapata kwamba watu waegezaji wote wanapatikana Nairobi. So at the end of the day, the money collected in our county inapatikana kwa county ingine. Tunapata kwamba sisi hatufaidiki. There is also this problem. We are producing maize, but hatuna value added industries. So we are net exporters of money. Hata kitu kidogo tu kama orange juice, hata mineral water ya half a liter, even a packet of milk, we never produce in Bungoma. To the extent that wakati ndugu zetu wa Mount Elgon walikuanga na pyrethrum. Pyrethrum board iliua ukulima wa pyrethrum, ukakufa hivyo na ikaenda hivyo. Kulikuwa na pamba hapa tunalima na tunandekeza vitu vingi, ikakuja ikakufa. And hiyo pamba ilikuwa inazalisha mali ambayo tulikuwa tunauza kama sabuni, mafuta ya kupiga, na tulikuwa tuna package. Unemployment is very serious in this county, and having in mind, as my colleague has already said, that leadership is one thing. And you'll realize that for a long time, we elect leaders, we do not give them any blueprint of what we want them to do. We do not have an opportunity on a roundtable discussion with them. And what I don't agree with is that somebody may say that leaders need to give us an opportunity to talk to them. They'll not give us any opportunity. In my view, we need to look for these people and put them round table and talk about unemployment. Wabunge hao wote wanaohusika katika jimbo hili ambao ni wabunge 17 kidogo wamekuwa wamesahau mambo ya ukosefu wa kazi. Tulikuwa na kiwanda cha KOL kilihamishiwa Nairobi, kiwanda cha Coca-Cola kikahamishiwa Nairobi, railway line imepita kilomita 50 kutoka hapa, na hilo likawa ni changamoto kubwa hivi kwamba vijana wengi wamekuwa wamebaki kutumia yale majani ya muguga, wengine kukaa nje ya maduka, na hiyo ni changamoto kubwa. Vijana wamekuwa wakiachwa nje. Sasa hivi tangu last year kuna vijana wanasumbuka kwenda katika ofisi za registration, wapatiwe vitambulisho, waweze wakaajiriwa, wapate kazi, waweze wakasome, hawajapata vitambulisho kama hivyo. Juzi waziri pale kuatia kidogo, lakini juzi waziri ambaye anashughulika na haya masuala aliguzia na akasema kuna very many ID cards that are lying in the offices. Vijana wetu wameenda wakaangalia kama zimetoka ama bado. Tumekuwa tukikaa tukisikiliza matangazo, mara waziri anasema vitambulisho kadhaa vitatolewa, vijana kadhaa wataandikishwa. Sasa hivi wanahimiza vijana waende wakapige kura. Vijana kama hawa hawana ID, hawawezi wakapiga kura. Vijana walikuwa wanataka kwenda kuendelea katika masomo, hawawezi kuendelea. Vijana wanataka kuajiriwa katika kazi, hawawezi kuajiriwa. Matokeo yake ndio unakuta vijana kama hao wamekaa chini, hawana kitu cha kufanya, wanaingilia katika mambo ambayo kwamba ni ya madawa ya kulevya, mambo ya miraa, mambo ya kuwapoteza katika kazi kama hiyo. Is it a guarantee then that wakishapata vitambulisho automatically watapata kazi? Ikiwa watapatiwa vitambulisho, kuna wengine unajua katika wakiandikwa labda wakiajiriwa pahali wanaitishwa vitambulisho. Wakitaka kuendelea na masomo pahali fulani wanatakiwa wao na vitambulisho. Sasa hizo ni nafasi ambazo kwamba wao wamezuiliwa, hawawezi kufanya kwa sababu hawana vitu kama hivyo. Katika hii hali ya kuwa hatuna kazi, bado hili hali limechangiwa na ubinafsi na ulegefu na udunifu wa viongozi na wengine wetu wachache ambao sio viongozi. Kwa mfano utapata kuwa kama mtu ni
ni MP ama amefanikiwa kuwa kiongozi fulani, anakuja anachukua familia yake, aila yake ndio kwanza inufaike, na wale watu wengine ambao wako kando. Ile ingine ni watu wa Machakos kuwa ni kama hatujui haki zetu na hatujui ni idara gani na ama ni which institution tunaweza kwenda kuangalia maslahi yetu yatekelezwe. Haya yameletwa na nini? Hii imeletwa na, tuseme kwanza ni elimu, uraia. Watu hawajafunzwa kuwa hii ukifanya ni nzuri, lile ukifanya ni mbaya, na ukipitia hapa utafanikiwa hivi. Lingine ni watu kushikana na kundai haki yao na washike lazimali zao na waende mbele. Kwa mfano tuko na changalawe inatoka Machakos, na hii changalawe inaweza kuwa inafaidi watu sana. Hawa watu wangeungana watoe changalawe na wauze. Many of the young people specifically are moving from their urban rural centers to come to the town center or to the urban center. It's a challenge because the opportunities that are existing does not match with the numbers that are coming to town. And at the moment, once they come and they don't meet whatever they are looking for, that is employment, it becomes a challenge because now it's a threat to security. Majority of the residents of Nairobi, unlike other counties, are young people below the age of 40. And these people, they came from the rural areas to look for employment. Unfortunately, there are not enough jobs for these young people. Utilization of resources and infrastructural development also featured in many of our discussions. For instance, the case of Masai Mara in Narok was particularly critical for the residents of Narok County. Collection of revenue in Masai Mara, kuna system ambayo iliintroduciwa. There is an agreement between Equity Bank and Narok County Council, introduced actually without involving the stakeholders who are the community itself. Kwa hivyo ningependa kusema community haikuhusishwa katika kuanzisha ama kuandika hiyo agreement. One, being the stakeholders of the community. Every person has a right, even in the new constitution, that every person has a right to be involved in every agreement or in anything that is going, that touches directly to the community. So everything that was touching the agreement that Narok County Council and Equity Bank procured was weird. Definitely the procurement process from the beginning of 10 years procurement, 7% to the persons who are involved in the agreement was weird. Ukiangalia vile e-ticketing ilikuwa introduced katika mboga la pori ya wanyama which is Masai Mara National Reserve, haikuwa introduced kwa ile njia ambayo inafaa, kwa kuwa wenyeji hawakuhusishwa. Na pia ukiangalia katika zile terms ambazo ziko katika contract hii ambayo ilikuwa baina ya Equity Bank na Narok County Council, ilikuwa ni contract mzuri sana kwa upande ya Equity, lakini kwa upande ya Narok County Council ilikuwa ni contract ambayo hata mtu yoyote wa chini yule ambaye hajasoma angeweza kuona kuwa ni contract isiyofaa hata kidogo. Infrastructure ni mbaya. Kwa mfano ukulima wa miwa, barabara zetu hazipitiki. Sasa utapata ya kwamba miwa zinamwagika kutoka kwa shamba mpaka kwa factory. Ikifika kwa factory, hiyo miwa michache ambayo imefika kwa factory ndiyo inapimwa, wanasema mkulima amepata 6 tons, 3 tons, miwa mingi ilimwagika. Our infrastructure is not well developed. It's not satisfying our needs as the residents of Uasin Gishu County. What has brought about this poor infrastructure in this region? It's about poor planning and maybe management of the resources, financial resources in that matter. If you look at the town, yes, the road, this main road is good, but the feeder roads, they are really bad. And the drainage system also. If you look at our markets right now, you cannot go to the market, you can't pass. If we want to talk about developing the city or a country, there are 3 things for development that are very important based on infrastructure. And one of them is the outlook of the city center. That's very important. And again, the other thing would be the industrial area of that country. And the last one would be the airport or the seaport. Why should people get stuck when they're leaving the city going to the airport? Actually, we should have a train going around the city center as early as like 1990s.
Many more issues were discussed during our shows, and you also participated through SMS. You visited our website, our Twitter accounts, and even Facebook. We thank you so very much for your contributions. You can still continue the discussions on these platforms as we try to talk about the development agenda of our country. We shall take a breather now, but when we return, we shall be looking at the solutions discussed by the various participants on the problems raised. And a warm welcome back to Michakato Majimboni. This is the last episode. Now, thank you for staying with us. To every problem discussed by the participants on each of the episodes, we had discussions around what the participants considered to be the best way of dealing with those challenges. Here, we sample some of those discussions. What should be done starts from the point when we elect a leader. That is the very point that we should look into. Whom are we electing? Is the very person who has got clear mind, who has got clear policies, you see, not that one who is being brought for us. We had such a leader who can perform, not a leader who is brought because maybe supporting certain throne. I want to see passionate leadership. And also, I want to say that the leadership must connect with the people on the ground so that they mobilize the people for sensitization and dissemination of information. Any relevant information should be passed to the public. What we will simply ask is that if they can come up with extension services whereby farmers can be taught on what crops can be well intercropped with sugarcane for short-term gains, it will be better. Kuna kamati mbalimbali zinaangazia saizi. We want a leader who has a vision, a leader who is capable of putting all strategies in place for his people, somebody who is selfless, somebody who can unify others, and that is probably what we are heading towards, and this will help us at least improve our situation. But we also want to call upon the IEBC to be able to really vet these leaders. Sometimes we have a problem because leaders come through the parties, and because of being a person who is known in that party and it has majority, that is when we go wrong by electing a leader who is not going to support our development agendas. So it is our wish that the IEBC clearly tries to really look into the past of this leader. Mimi nitaomba mashirika ya serikali na yasiyokuwa ya serikali kuleta civic education crown mashinani, kwa sababu itakuwa ni vigumu sisi wananchi wa kawaida kuface mchumbe wetu kwamba tunaomba usungumuzie ufisadi, tunaomba umalize ufisadi, na yeye mwenyewe ukiamuka asubuhi unasoma magazeti ameiba mashamba, akipewa kazi mahindi kwa cereal zimeenda. Sasa utaface mjumbe aina hiyo namna gani? We would like the readers first to listen to the communities, but not to make suggestions by themselves. Another thing is that before they give the land to the people who are coming, first they should look at the people who are the residents of Isiolo, the born of Isiolo. Because the people who are born here in Isiolo are just left out without a blanket covering themselves, while they are bringing people from outside and giving them land, and we are just watching because we are less powerful. The people have the mentality of choosing people but not issues. So we want our people to know that they should choose leaders due to the work that our leaders have done. Let them trace the marks of our leaders. If one was on the Minister of Energy, let him look at whatever he has done within Meru. If one has given up the CDF, yes, then how many schools has he built without toilets? Other schools without iron sheets? Does they go interior into the poor schools
and give out money to develop those schools. Yeah, there are also some other issues, like now in farming. You go and get some dairy farmers, they don't get enough dairy products because transportation is very far. Some dairy products come from Nakuru. Why don't they bring the processing industries close to us in Meru? Tukisema tuko na shinda ya stima ndio inasambazwa, lakini ukweli wa Meru watakubaliana na mimi, inasambazwa kwa watu ambao inaenda mahali watu wana pledge loyalty kwa mtu fulani. Kuna shinda hiyo. Kwa hivyo tuwe na viongozi ambao hawatapeleka kitu. Kama umepewa jukumu na serikali, usiende kutufanyia watu ambao wanakusikiza. Hata wale ambao wakusikiza umepewa hilo jukumu na uwajibike. Usijaribu kuchagua mtu ambao huna ujuzi na yeye, humujui, you don't have his history, anakuja tu alafu uache mtu ambaye unajua just because of anakupatia shilingi 10. You have to look ile shilingi 500 anakupatia na 500 na miaka 5, nani atasafa? Hii kazi kwa vijana wanalipwa 250 na una expect mtu alive na hiyo 250. Kama gava ingeongeza do ikuangalau tasone jwenye unge imepanda bei ni 150. Alafu about youth enterprise fund una apply kama 50,000. Kabla 50,000 ikuje imechukua karibu 4 months. Na mko watu kama 20 mnataka 50,000 wasaidie. Hakuna venye inaweza wasaidia. Lakini kama serikali ingechukulia hiyo hatua, iongeze pesa na hiyo pesa kuapply hiyo siku za kuapply pesa kwa hata kama ni mwezi mmoja, ingekuwa vizuri sana. Pia kitu kingine serikali ingefanya, ingekuja mali kama huku kwa counties, kama Kibira. We have so many talents. Tuko na talent mingi pale. Lakini unapata maboy wanacheza ball, mwisho wa kucheza ball wanaishia kwa uwizi. Juu unapata zile pesa zinatolewa mpaka kwa Ministry of Sports, ifiki wale vijana. Sasa unapata ule kijana amecheza mpira na nguvu yake yote, angetaka kuwe mahali but hiyo support inakosa, ule kijana anaishia kubeba bunduki. Majority ya vijana wetu, wasichana wetu, utapata zile talents wako nazo. Kwa sababu ukiangalia kama vile wakimbiaji, utapata Machakos tuna wakimbiaji wazuri sana. Ukiangalia kama footballers, utakuta Machakos surely tuko na vijana wazuri sana. Lakini wangetenga maalum, area maalum ya kuleta ile talent education. Ndio kute tunahusisha wote, ndio upate kama ni ajira, kuna hata wale self employed. Mtu anaweza kutumia ile talent yake kujiajiri. Mimi nafikiri tukiwa na kiongozi mwenye vision, kiongozi mzuri, mwenye kujali, na mwenye kujali mpaka pale chini mashinani. Unajua viongozi wengi hawajali mpaka pale mashinani. Viongozi wengi ni wale wanaangalilia tu. Utasikia mtoto leo amefanya, kwa mfano mtoto amefanya standard 8, amepata 400 points. Kuna yule mwingine alikuwa mzuri lakini amepata 200 marks. Unapata yule wa 200 marks ameangamia kwa sababu hakuna shule itamkubalia. Leo tungekuwa na viongozi wenye kumulika na kutupigania kule juu, kwamba kujulikaniwe kwamba kuna wale watoto wako na uwezo wa kusoma, hata kama alipata points zile 200, 100, pengine aliteleza. Nafikiri hiyo ndio ile shida kubwa tuko nayo. We want to have a governor ambaye ata create opportunity. Nafikiria Mombasa sahi it's one of the international communication hub. So there are very opportunities ambazo zinaweza kuwa tapped up na watu wakapata nafasi za kazi. I also want to think about areas like the fishing department. We are talking of watu kwenda kufanya shipping kwa offshores. And now we want to come up with different ideas, technologies ambazo tutakuwa na watu wanaenda kule deep fishing, and then we increase the fishing landings, ambapo pale equipment na kila kitu ambazo zitaletwa pale ndio tuweze kufanya processing na pengine we export our fish. Immediately the county government comes into operation, we should start by having or constituting a county service commission that will be entitled to doing an inventory, a thorough inventory of all the opportunities that we have in this county. We just don't need firefighting measures. We need a paradigm shift, a new era as a county government. So all those people that are in positions that they don't deserve, they should go home and we start afresh. The county government should just set aside kiwango fulani cha fedha ambacho itakuwa ni cha kupeana mikopo ambayo haina riba.
kwa vijana iwe tu ni a revolving fund ambayo itakuwa inaweza ikazunguka, kwa sababu kitu ambacho sahihi kinawafanya vijana wengi kutofuatilia pesa hizi za vijana ni kwamba ziko na yale masharti mengi. The county government should ensure access to the common mwananchi to the natural resources, at least to utilize and also create opportunities to them. Mombasa ikiwa ni mahali ambapo kuna bahari, there are other opportunities kama ubaharia, useamanship. But it's very unfortunate that where serikali ya Kenya haijafikiria even to start an institution. Watu wanatoka hapo wanaenda kusoma Tanzania ndio waje watafute kazi hapo. And yet government ingefikiria ianzishe institution kama hiyo so that vijana hapa pia wanaweza jifundisha kazi ya ubaharia. Kitu cha kwanza mimi naomba waanze kutengeneza viwanda vilokufa. Kwa mfano tuna Ramisi, tuna KCC ilikuwa hapa, tulikuwa na hivyo vinginevyo vifufuliwe ili ajira zipatikane kama vile watu walivyokuwa wakifanya kazi. The governor, for example, as we are in Nairobi County, should bring up that issue. Governor is not a politician, he's running management issues. He will solve the issues of JAM. So under his leadership and the executive council plus the county assemblies, they should work hand in hand. Kiongozi yule ambaye atakuwa kule kuangalia hali ya infrastructure, ningependelea kwanza kabisa afikirie kama mwanadamu. Manake binadamu kukiuka haki za binadamu sio sheria. Barabara hizo zinatumika na wanadamu. Nyumba hizo zinakaliwa na wanadamu. Hata kama ni vyoo vinatumika na wanadamu. The issue is to prioritize the road to be done. There's money given by the Kenya Roads Board for each and every committee within a constituency. Therefore, working in a constituency and you find that barabara imekuwa shamba is a shame. It means there are people there who are not representing the issue in the committee within their constituency. Watu yetu pia wanachangia kwa sababu literacy level of the leadership we elect, we also contribute as electors. Nataka kuambia watu yetu ya kwamba tuchunguze wale watu viongozi tunaenda kuchagua. Kama unachagua mtu ila ABC, una expect yeye aende manage county yako namna gani? Unachangia hapo kwa sababu watu yetu wanakuwa la pesa kidogo alafu anachagua viongozi wale hawastahili. Pili, serikali yetu pia inachangia. Kwa nini? Iko barabara hapa inatoka Mateka, Buyofu mpaka Msikoma hapa. Kwa serikali imeweka lami, lakini ukikuja kwa barabara yenyewe hakuna lami hapo. Nasema uongozi gani hiyo? Suluhisho ingekuwa serikali allocate funds ya kujenga hizo roads. Sisi ni wafugaji pia ni wakulima. Tunalima mehembe, tunalima tomatoes, tuna mandizi. Kwa vile tumepakana na mto Tana na tunafanya irrigation. Schemes ya mashamba mengi inapatikana kando ya mto wa Tana River. Kwa hivyo kama tungepata barabara nzuri ya kutoa hizo mboga, matunda kutoka mashamba hadi market, ingekuwa vizuri na watu wangepata maisha bora. Tumesikia mara kwa mara njia kama tuseme hii njia ya kutoka Mekindori, kutoka Meru Town kwenda Mekindori ilikuwa imetengwa pesa kitambo sana, lakini sasa ndio tumeanza kuona ikifanyika. Pia kuna njia zingine ambazo bando zinahitaji kufanywa, kukarabatiwa, pengine kuwekwa rami na vitu kama hizo. Sasa tunaomba viongozi wa Meru wote wakuje pamoja, wakae pamoja, wasungumze kwa lugha moja, waangalie ile shida iliyoko Meru, na ndipo sasa wajiuliza tutaweza kufanya nini ndio tuweza kusaidia wananchi wa Meru County kwa ujumla. Leaders wetu waangalie wakipeana contract iwe monitored, iwe supervised, mwananchi wa kawaida atengenezewe haki yake kwa hiyo mabarabara. Na pia barabara zetu they should open up the interior, kwa sababu ndipo mwananchi wa kawaida ako na need ya barabara na kupeleka mazao yake kwa soko. Many more issues were discussed during our shows, and you also participated through SMS, visited our website, our Twitter handle, and even Facebook account. We thank you very much for your contribution. You can still continue the discussion on these platforms as we continue talking about the development agenda of our country. We shall take a breather now. When we come back, we shall be looking at some of the alternative leaders we featured in this series.
And a warm welcome back to Michakato Majimboni. We're glad you're watching. Now, during the series, we focused on non-political leaders who continue to make a difference in their communities. They were many. Here are some of those leaders. Springs was founded in 1995, and we intervene in the plights of widows, orphans, and any other underprivileged person. By profession, I'm an adult educator. During my time as a teacher, I would see what the community people would go through, especially women and young girls. And I came to realize that women and girls really needed